Hello guys, am I audible to you? Yes, sister. Yeah. Good evening. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? బాగున్నారా? All good. I need some active participants. కొంచెం బాగున్నాం యాక్టివ్ సిస్టర్. గా. సూపర్ గట్టి వాయిస్. Yes, sister. సిస్టర్ ఎక్కర్లా నన్ను తన్మయ్ అంటారు, మీరు తన్మయ్ అనేయచ్చు. ఓకే, నా ఐడి అక్కడ ఉండేసరికి తన్మయ్ అంటారా? పర్లే, నా పేరు తన్మయ్, సో మీరు నన్ను తన్మయ్ అని పిలవచ్చు. ఓకే, ఇంకా అందరు యూనివర్సిటీ వాళ్ళేనా? మిగతా వాళ్ళు మాట్లాడరా? హాయ్, హలో, ఐఎమ్ గ్రీటింగ్ ఎవ్రీవన్. ఎటువంటి పార్షియాలిటీ లేకుండా అందరిని గ్రీట్ చేస్తున్నా. సో మీరు రివర్స్ లో నన్ను గ్రీట్ చేయొచ్చు. గుడ్ ఈవినింగ్. హాయ్, గుడ్ ఈవినింగ్. ఏ కాలేజ్ నుంచి? ఆర్జీకేటి నూజివీడక్క. ఆర్జీకేటి న్యూస్వీడా? నేను న్యూస్వీడేరా, మన కాలేజ్ నుంచి కాకుండా ఇంకెవరైనా అంటే మళ్ళీ ఏంట్రా బాబు. ఓకే ఓకే ఫైన్. హాయ్, గుడ్ ఈవినింగ్. ఇంకా ఇంకా యాక్టివ్ గా హాయ్ అక్క. హాయ్. ఈసారి ఎవరు? శ్రీకాకుళమా? హాయ్ 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 అందరికి హాయ్ 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 హాయ్. ఇంకా సో ఇప్పుడు హాయ్ చెప్పి వేరే కాలేజెస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? ఆర్జీకేటి శ్రీకాకుళం అక్క. ఓ వావ్, ఫైన్. మీకు కూడా రీచ్ అయిందా అయితే బాగా? ఎస్ అక్క. సూపర్. మరి మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేశారా? వద్దులేక మళ్ళీ వాళ్ళు వినేస్తారంటారా? నో అక్క, అలా ఏం లేదు. షేర్ చేశారా మరి యాక్టివ్ గా? చెప్పామక్క. మరి వచ్చారా చెప్పిన వాళ్ళు? అట్లీస్ట్ 10 మెంబర్స్. రాలేదన్నమాట. ఏన్మా సౌండ్ చాలా తక్కువగా వస్తుంది. Educate Basar అక్క. ఫైన్. ఎవరు ఆ మీట్ లో నుంచి ఎవరో మాట్లాడుతున్నారు? మాట్లాడండి. వచ్చాం అక్క, శ్రీకాకుళం నుండి చాలా మంది. శ్రీకాకుళం నుంచి చాలా మంది వచ్చారా? నీకు సపోర్ట్ గా ఎవరో వచ్చారంటారా? ఫైన్. బాసర నుంచి ఎంతమంది? కరెక్ట్ కౌంట్ తెలీదు, మేమైతే వచ్చామంటారా? ఇట్స్ ఓకే. ఇంకా ఎలా జరిగింది సంక్రాంతి? బాగా జరిగింది. బాగా జరిగింది. ఓకే. సెకండ్ మీట్ లో ఎంతమంది ఉన్నారు పార్టిసిపెంట్స్? 8 మెంబర్స్ ఉన్నాం తన్నయ్య. 8ఏనా? ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ అంటిల్ దే జాయిన్ అన్నమాట. ఫైన్. ఫస్ట్ మీట్ ఫిల్ అయిపోయింది 74. ఫస్ట్ మీట్ లో వాళ్ళందరూ యాక్టివ్ పార్టిసిపెంట్స్ అమ్మా. మేమందరం యాక్టివ్, అంతే కదరా? అందరం యాక్టివ్. ఇప్పటి వరకు మైక్ ఆన్ చేయని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఒక్కసారి ఆన్ చేయండి. హాయ్, లైక్ హాయ్, గుడ్ ఈవినింగ్ ఆర్ నమస్తే ఆర్ మీకు ఏమైనా కొత్త పదాలు గ్రీట్ చేయడానికి ఏమైనా కొత్త పదాలు తెలిస్తే అవి వాడచ్చు. గుడ్ ఈవినింగ్ అక్క. గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్ అక్క. హాయ్ అక్క. హాయ్, గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్ అక్క. గుడ్ ఈవినింగ్. హాయ్. శుభ సాయంత్రం అక్క. శుభ సాయంత్రం నీకు కూడా తమ్ముడు. ఇంకా గుడ్ ఈవినింగ్ తను. గుడ్ ఈవినింగ్. ఎవరు? జోష్నా? ఎస్, నూజివీడ్. ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్. ఇంకా దాట్స్ ఇట్. అయిపోయారా? మీట్లో ఉన్న 74 మెంబర్స్ నాకు ఇప్పుడు హాయ్ చెప్పారా? నమ్మకం కాలేదు, ఇది నేను నమ్మను. హాయ్ సిస్టర్. హాయ్. ఓకే, హాయ్ హాయ్. వనకం వనకం తమ్ముడు.
ఇంకా ఇంకెన్ని భాషలు వచ్చు? కొంతమంది చూస్తుంటారు కదా, లైక్ హోలా చెప్తుంటారు. ఇంకా ఫైన్, వాట్ అబౌట్ యూ? యా, ఐఎమ్ గుడ్. నమస్తే, తగ్గేదే లేదు, అంతే. హాయ్. అసలు తగ్గాల్సిన అవసరమే హాయ్ ఉంది. తన్మయ్, గుడ్ హాయ్, ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్. హాయ్ చెల్లి. హౌ ఆర్ యు డూయింగ్? హాయ్ రామ్. యా, ఐఎమ్ గుడ్. వాట్ అబౌట్ యూ? దే ఆర్ ఫైన్. యా, హాయ్ హాయ్ హాయ్. చాలా హాయిలు వచ్చేసాయి. చాలే, ఈ హాయిలో బతికేయచ్చు ఇంకా. సెకండ్ మీట్ ఏంటబ్బా ఫిల్ అవ్వట్లేదు? అసలు టైం సెన్సే లేదబ్బా. టైంకి రావాలి కదా. Good evening. What's the exact time for the session? Though, yeah, actually, we are waiting for the participants. If the 2 minutes get filled, then we'll start the event after some instructions. Yeah, 94. Wow. Yeah. సో సెకండ్ మీట్ కూడా ఫిల్ అయితే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ స్టార్ట్ చేద్దాం. సో వాళ్ళు వచ్చే లోపల కొంత ఇంట్రాక్షన్ పెట్టుకుందాం. లైక్ మీరేమన్నా సజెషన్స్ ఆర్ డౌట్స్ ఆర్ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? నేను ఆల్మోస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లో అన్ని చెప్పేస్తాను, బట్ ఆ లోపల అప్పటిదాకా ఆగకుండా నేను ఇది అడిగేయాలి అనుకొని ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడిగేయచ్చు. వీఆర్ రెడీ టు ఆన్సర్. అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఏం లేవా? ఓకే, ఫైన్. తనుష, తను తన్మయ్. హలో. యా, హలో. తన్మయ్, దీనివల్ల యూజెస్ ఏంటి? దీనివల్ల యూజెస్ ఏంటి? ఫైన్, గుడ్ క్వశ్చన్ అండ్ గుడ్ టైం పాస్ టు. యా, సో దీనివల్ల యూజెస్ ఏంటి అంటే టైటిల్ చూసారా? హౌ టు క్రాక్ ఇంటర్వ్యూస్, టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూస్. దట్స్ ద టైటిల్ ఆఫ్ దిస్ మీట్. సో ఏం యూజెస్ ఉంటాయి అంటే, మనం ఖచ్చితంగా ఎవరికి ఏ జాబ్ రావాలన్నా ఆర్ సమ్ ప్లేసెస్ లో ప్లేస్ అవ్వాలి అన్నా ఖచ్చితంగా ఇంటర్వ్యూ అయితే అటెంప్ట్ చేయాలి. ఆర్ ఎల్స్ ప్రెసెంట్ జాబ్ కాకపోయినా ఫ్యూచర్ లో అయినా ఖచ్చితంగా ఇంటర్వ్యూ అయితే ఫేస్ చేయాలి. మనం ప్రెసెంట్ స్టడీస్, నెక్స్ట్ ఫర్దర్ స్టడీస్ తీసుకున్నాం. సో ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. మన మైండ్ లో రైజ్ అయ్యే ఫస్ట్ థాట్, నా గురించి నాకే తెలియదు, నీకేం చెప్తాను రా బాబు అనుకుంటాం, రైట్? బట్ అది చెప్తే ఓకే గెట్ అవుట్ అంటారు. కానీ ఇలా క్వశ్చన్స్ కి వాళ్ళు చాలా ట్రిక్కీగా అడుగుతుంటారు క్వశ్చన్స్. వాటికి నువ్వు ఎస్ అని చెప్పలేవు, నో అని చెప్పలేవు. సో అలాంటి వాటికి ట్రిక్కీగా ఎలా ఆన్సర్ చేయొచ్చు, వాళ్ళు అడిగే ట్రిక్కీ క్వశ్చన్స్ కి ఎట్ ద సేమ్ టైం ట్రిక్కీగా మనం ఎలా ఆన్సర్ ఇవ్వచ్చు. అలాగే టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటారు. మనకి టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే ఓకే నా గురించి అడిగారు అనుకొని బయోగ్రఫీ మొత్తం చెప్పేస్తాము. సో ఆ క్వశ్చన్ కి ఏమేం రిక్వైర్ అవుతాయి, మనం ఏమేం ఆన్సర్ చేయాలి ఆ క్వశ్చన్ కి, సో వాళ్ళు ఏ మీనింగ్ లో వాళ్ళు ఏం తెలుసుకోవాలని అడిగారు మన నుంచి. ఇలాగా ఈ క్వశ్చన్స్, కొన్ని క్వశ్చన్స్ కి మనకి ఆన్సర్స్ ఎగ్జాక్ట్ గా తెలియవు, బట్ మనం ఏదో ఓకే వచ్చాం కాబట్టి చేసేస్తాం. అండ్ మనమేం డైరెక్ట్ గా వెళ్ళిపోంలేండి, మనకి చాలా తెలివితేటలు ఉన్నాయి. ముందు రోజు యూట్యూబ్, గూగుల్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ఉన్నవన్నీ వాడేసేసి సో వాటిల్లో ఏముంటే అది ఫాలో అయిపోతాం. సో అప్పుడు మీరు అంత కష్టపడకుండా మీకు ఒక చిన్న హెల్ప్ గా మన ఎస్డిసిఏసి టీమ్ ఇది ప్రెజెంట్ చేస్తుంది. సో హౌ టు టాకిల్ ఇంటర్వ్యూ, అండ్ ఇంటర్వ్యూ అంటే ఏంటి, టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూస్ ఎలా ఉంటాయి, వాళ్ళు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, మనం ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి, అండ్ ఏమేం క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, ఫ్రీక్వెంట్ గా అడిగే క్వశ్చన్స్ ఏంటి, వాటికి మనం ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి అని చెప్పడానికి పెట్టిన సెషనే మన ఈ మీట్. దట్స్ ఇట్. ఇస్ దాట్ ఓకే? ఇస్ దాట్ క్లియర్ టు యూ? ఎస్
ఓకే ఓకే SDCAC అంటే ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది నాదా. ఇంకా ఎంతమందికి? నీకు ఒక్కళ్ళకేనా? అందరికీ అయితే నాది నెట్వర్క్ ఇష్యూ, నీకు ఒక్కళ్ళకే అయితే మీదే నెట్వర్క్ ఇష్యూ. నో, ఇట్స్ క్లియర్. క్లియర్ గా ఉంది అక్క వాయిస్. క్లియర్ గానే ఉందా? అయితే మనీషా ఆగిరెడ్డి మీకే ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది. ఒకసారి నెట్వర్క్ రీకనెక్ట్ అవ్వండి. యా ఓకే. దుర్గా ప్రసాద్, ఏంటి ఈ కామెంట్? వాట్ కెన్ ఐ అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ దట్? ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటే మైక్ ఆన్ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. యా ఓకే. వాట్ డూ యూ ఎక్స్పెక్ట్ దిస్ మీ ఫ్రమ్ దిస్ మీ? ఆల్రెడీ అడిగినట్టున్నాను. సో వాట్ ఈస్ మ్యాన్ బై ఎస్డిసిఏసి? నవ్య, ఏ కాలేజ్ నుంచి నువ్వు? అజీకేటి అన్నావు కదా. ఓకే, అజీకేటి బాసర్. ఓకే ఫైన్. సో ఎస్డిసిఏసి అంటే స్టూడెంట్ డెవలప్మెంట్ అండ్ క్యాంపస్ యాక్టివిటీ సెల్. సో నేమ్ ఇట్స్ ఆఫ్ ఈస్ టెలింగ్ అబౌట్ దట్ టీమ్. సో స్టూడెంట్ డెవలప్మెంట్ కి కావాల్సిన థింగ్స్, ఈవెంట్స్, టెక్నికల్ ఈవెంట్స్ అండ్ వాళ్ళకి ఎంకరేజ్ చేయటానికి అండ్ వాళ్ళు డెవలప్ అవ్వటానికి చేసే అంటే ఈవెంట్స్ చేయటానికే మా ఈ టీమ్, ఎస్డిసిఏసి టీమ్. ఇస్ దట్ క్లియర్? Yes, fine. So we got 31 participants in second meet. Shall we start? Instructions ఇవ్వనా? ఓకే, సో వచ్చేవాళ్ళు వచ్చాక వింటారు. ఆ లోపల మనం కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్తో స్టార్ట్ చేద్దాం మన ఈవెంట్ని. మీరు ఈ త్రీనా? ఎస్, ఈ త్రీనే. ఓకే, సో ఆల్రెడీ మన ఈవెంట్ ఎందుకో చెప్పేశాను. సో మన ఈవెంట్ లో వచ్చే స్పీకర్ ఎవరు అంటే అరుణ్ కుమార్ సార్, అండ్ హీ హ్యాస్ అ బిగ్ బయోగ్రఫీ అండ్ ఇట్ విల్ బి టోల్డ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ బై అవర్ టీమ్మేట్స్. సార్ గురించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఇస్తారు. సో ఆ డీటెయిల్స్ విన్నాక మీకే చాలా ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. ఇంకొంచెం ఎంతజియాసం పెంచడానికి నేను కొన్ని డీటెయిల్స్ ఇస్తాను. సో సార్ ఏంటి అంటే ఒక మిషన్, మన కంట్రీనే కాకుండా అవుట్ సైడ్ ద కంట్రీ ఫారెన్ స్టూడెంట్స్ కి కూడా సార్ ఇంగ్లీష్ టీచ్ చేస్తారు అండ్ ఇలాంటి టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. అండ్ హీఈస్ ఆల్సో గివింగ్ కోచింగ్ ఫర్ ఐఎల్స్ అండ్ సిఆర్సి సమ్ ఇవి ఉన్నాయి ఆ ఈవెంట్స్. సో వాటికి కూడా సార్ టీచ్ చేస్తున్నారు. అండ్ మనం అడగానే సో కాదనకుండా వెంటనే అగ్రీ చేసి సార్ ప్రెసెంట్ సిచ్యువేషన్ బాగాలేకపోయినా మన కోసం వస్తున్నారు. అండ్ హీ హ్యాస్ అ హ్యూజ్ ప్రొఫైల్. సో మనం ఆ ప్రొఫైల్ని గట్టిగా వాడేయాలి. సో సార్ ఏదైతే చెప్తారో చెప్పిన తర్వాత మీ సార్ చెప్పడం అంతా అయిపోయాక మేము మిమ్మల్ని డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ అని చెప్పేసి అడుగుతాము. సో అప్పుడు మీరు విచ్చల్ వీడియో మీకున్న క్వశ్చన్స్ అన్ని, డౌట్స్ అన్ని అడిగేయచ్చు ఎటువంటి భయం లేకుండా. అర్థమైంది కదా? సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే అక్కడ కమెంట్లో పెట్టచ్చు. అలా కాకుండా సార్ని డైరెక్ట్గా మీరే ఫేస్ టు ఫేస్ అడగాలి అనుకుంటే కనుక మీరు మైక్ ఆన్ చేసి మాట్లాడచ్చు. సో బిఫోర్ టర్నింగ్ ఆన్ యువర్ మైక్ యూ కెన్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్. సో మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తే మేము 1 by 1 కాల్ చేస్తాము. సో వాళ్ళు మీ మైక్ ఆన్ చేసి మాట్లాడచ్చు. ఇస్ దాట్ ఓకే? అండ్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే కొంతమంది ఈ మీట్స్ ఫిల్ అయిపోయి యూట్యూబ్లో ఉన్న వాళ్ళు, జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఉంటారు. సో మీరు అక్కడ క్వశ్చన్స్ ఏమున్నా మీరు కమెంట్లో పెడితే మీ తరపున మేము అడుగుతాం మీ క్వశ్చన్స్ని. ఒకవేళ అలా కాదు, మీరు డైరెక్ట్గా అడగాలి అనుకుంటే మనకి సెకండ్ మీట్లో చాలా ప్లేస్ ఉంది. సో యూ కెన్ జాయిన్ దేర్ అండ్ ఆస్క్ యువర్ డౌట్. సో మీకు డౌట్ వచ్చిన వాళ్ళ వరకే జాయిన్ అవ్వండి. ఇప్పుడే అందరూ మళ్ళీ ఇక్కడ జాయిన్ అయిపోతే అప్పుడు ప్లేస్ ఉండదు. సో సెకండ్ మీట్ ఈజ్ వేకెంట్. సో యూ కెన్ జాయిన్ దేర్ అండ్ యూ కెన్ రైజ్ యువర్ డౌట్, రైట్? సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే సార్కి చాలా పెద్ద ప్రొఫైల్ ఉంది కాబట్టి సార్ చెప్పే ప్రతి పాయింట్ మీకు యూజ్ అవుతుంది. సో ఏ పాయింట్ని మిస్ అవ్వకుండా మీరు సార్ చెప్పే ప్రతి పాయింట్ని జాగ్రత్తగా వినండి. సో దట్ ఇట్ వుడ్ బి హెల్ప్ఫుల్. ఏది ఇంపార్టెంట్ కాని పాయింట్ సార్ చెప్పరు. సో చెప్తున్నారు అంటే అది మీకు ఖచ్చితంగా యూజ్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ నీడెడ్ యూ కెన్ టేక్ అ పెన్ అండ్ ఎ పేపర్ అండ్ యూ కెన్ నోట్ దోస్ పాయింట్స్ టు.
అంటే మరి అంత సీన్ ఉందా, అంత నోట్ చేసుకోవాలా అని డౌట్ రావచ్చు. బట్ కొన్ని క్వశ్చన్స్కి ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు విన్నప్పుడు బాగానే ఉంటుంది, కానీ ఫర్దర్గా సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్లోనో లేదంటే కొన్ని ఫ్రేజెస్ మనం మర్చిపోతాం. అక్కడ ఏంటంటే అవి చాలా ఇంపార్టెంట్, అండ్ ఆ ఫ్రేజ్లోనే ఆ లైన్ కంప్లీట్ మీనింగ్ ఉండొచ్చు. అలాంటి కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ వస్తాయి. కాబట్టి ఇఫ్ యూ థింక్ ఇఫ్ దట్ సెంటెన్స్ ఈస్ గుడ్ అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ ఇట్ ఫర్దర్లీ, దెన్ యూ కెన్ నోట్ దట్ పాయింట్ ఇన్ యువర్ బుక్. సో అండ్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ ఇట్ అగైన్ అండ్ అగైన్. మీకు ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే ఎటువంటి భయం లేకుండా అడగచ్చు. బట్ ద ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ మీరు మధ్యలో అయితే అడగండి. మేము మిమ్మల్ని అడుగుతాం మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా అని. సో అప్పుడు మీరు రైస్ చేయండి అండ్ మీరు ఎంతసేపు అయినా అడగచ్చు. మీ డౌట్స్ ఖచ్చితంగా క్లియర్ అయ్యే వరకు మీరు వెళ్ళాల్సిన పని లేదు. టైం అయిపోతుంది, వేరే వాళ్ళకి ఇన్కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది, ఇలాంటివి ఏమీ ఫీల్ అవ్వకుండా మీకు ఎటువంటి డౌట్ ఉన్నా మీరు అది రైస్ చేయొచ్చు. అండ్ we can definitely say that you will get answer to your doubt. So is that clear? అండ్ సార్ చెప్పేటప్పుడు మాత్రం డిస్టర్బ్ చేయకండి. ఒకవేళ సార్ మిమ్మల్ని అడిగితే మీరు ఆన్సర్ ఇవ్వండి. ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడు వచ్చిన పార్టిసిపెంట్స్ చాలా అంటే చాలా రియల్లీ ఐఎమ్ హ్యాపీ టు సీ దీస్ మచ్ ఆఫ్ పార్టిసిపెంట్స్, రైట్? అండ్ ఇంతమంది పార్టిసిపెంట్స్ అయితే మేము ఎప్పుడు చూడలేదు. సో ఇంతమంది వచ్చినందుకు మేము చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాం. సో వచ్చినప్పుడు జస్ట్ వినేసి వెళ్ళిపోవడం కాకుండా మీకు ఎప్పుడు ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే, ఒకవేళ మీకు మీ పరంగా ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఇక్కడ ఎల్లో సింబల్తో ఉన్న వాళ్ళందరూ మా టీమ్ మెట్స్. సో యూ కెన్ కాంటాక్ట్ దెమ్. వాళ్ళ ఐడి ఉంటుంది, వాళ్ళకి ఒక మెయిల్ అయినా చేయొచ్చు, లేదు అంటే మైక్ ఆన్ చేసి సమ్ ప్రాబ్లమ్ ఇష్యూ మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది ఆర్ మెసేజ్ అయినా చేయొచ్చు. అలా కాదు మీట్లో కాదు, మీరు ఏదైనా క్వశ్చన్ అడగాలి అనుకుంటే మీరు ఖచ్చితంగా లాస్ట్లో అడగచ్చు. సార్ ఏదైనా క్వశ్చన్స్ అడిగితే మీరు ఎంతజియాస్టిక్గా ఉండి ఆన్సర్ చేయాలి అనుకుంటే వెంటనే మీరు మైక్ ఆన్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పచ్చు, నో ప్రాబ్లమ్ అట్ దట్. బట్ అప్పుడు డౌట్ అడగండి, మీరు అడిగిన దానికి ఆన్సర్ చేయండి, దెన్ ఇట్ విల్ బి గుడ్ అండ్ మీట్ విల్ గో సక్సెస్ఫుల్లీ. అలా కాకుండా మధ్యలో స్టార్ట్ చేస్తే మిగతా వాళ్ళకి ఇన్కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి సో లాస్ట్లో అడుగుదాం డౌట్స్. ఓకే, ఈజ్ ఆర్ క్లియర్? అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఆస్క్ ఎనీథింగ్ యూ కెన్ రైస్ యువర్ డౌట్స్ నవ్ ఇట్ సెల్ఫ్. మీరు ఇప్పుడే ఏమైనా అంటే నాతో మాట్లాడచ్చు. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అవి రైస్ చేయొచ్చు. ఐ విల్ క్లియర్ దట్ బిఫోర్ ద సెషన్ ఇట్ సెల్ఫ్. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు interact with me or if you want to interact with our team, then you can simply turn on your mic and tell what you want, and or else you can simply message there, we will read it out. Is that clear? Yes, sister. Yes, sister. Okay. Akka, మీరు ఏ బ్రాంచ్? CSE? Yeah, I'm from CSE. అక్క నేను ఏమింటక్క? తన్మయి. Yeah, do you have any further questions? ఏంటి ఇంత సైలెంట్గా ఉన్నారు? నేను నా క్లాస్ చెప్పానా? అంటే నువ్వే కదా చెప్పావు కొంచెం డీసెంట్ గా డిసిప్లైన్ గా ఉండాలి అని. అచ్చా, ఓకే ఓకే, ఇప్పుడు మాట్లాడు. డౌట్స్ ఎవరికి లేవేమో అక్క? డౌట్స్ ఏం లేవా? ఓకే ఫైన్. Yeah, highly disciplined batch. Wow. Hi.
How is your studies, Tanmay? యా దే ఆర్ గుడ్. అలా అడగకూడదు, అలాంటి క్వశ్చన్లు ఇలాంటి చోట్ల అసలు అడగకూడదు. ఇంకేమైనా అడగచ్చు ఎక్సెప్ట్ ఎకడమిక్స్. ఫ్యామిలీ అంతా బాగున్నారా సిస్టర్? ఓ వావ్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆస్కింగ్. యా అందరూ బాగున్నారు. ఏ ఇయర్ అక్క? నేను థర్డ్ ఇయర్ తమ్ముడు. ఏ జూనియర్స్ క్యాంపస్? సజెషన్స్ ఏమైనా? జూనియర్స్ ఏ ఒకరి తర్వాత ఒకళ్ళు ప్లీజ్. సిస్టర్ మీ క్యాంపస్? నోచ్విట్. ఇంకా ఇంకా జూనియర్స్ కి ఏమైనా సజెషన్స్ ఇస్తారా? ఇస్తాను, కాకపోతే నాకు ఒక చిన్న హెల్ప్ చేస్తే ఇస్తాను. చెప్పండి ఏంటి? ఏంలా అయిపోయింది. జూనియర్స్ కి ఏమైనా సజెషన్స్ ఇవ్వాలా? అడిగిన వాళ్ళు వాళ్ళ నేమ్ అండ్ కాలేజ్ చెప్తే ఇస్తాం. ఎస్ అక్క, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ RGUKTN న్యూస్ వీడు E1 స్టూడెంట్ అక్క. RGUKT న్యూస్ వీడు E1 స్టూడెంట్. ఎస్ అక్క. ఐఎమ్ I2 RGUKT స్టూడెంట్ P2 స్టూడెంట్. P2, okay, P2. Joshna, how did you know me? Okay, we'll discuss it later. జూనియర్స్ కి ఏమన్నా సజెషన్స్ అంటే, యా పియూసీలో ఉన్న వాళ్ళైతే ఇఫ్ యూ వానా క్రాక్ సీట్ ఇన్ ఐఐటీస్, డూ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ జేఈ మెయిన్స్. అండ్ అంటే మన కాలేజ్ బాగాలేదని కాదు, ఇంకా బెస్ట్ కెరీర్ ఉంటుంది ఐఐటీస్ కి. అండ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ యువర్ సెల్ఫ్. ట్రిపుల్ స్టూడెంట్స్ అక్కడికే అంకితం కాదు, సో దే విల్ క్రాక్ ఎనీథింగ్ ఇఫ్ దే వాంట్ అని చెప్పుకునే విధంగా మీరు ట్రై చేయండి. అండ్ దెన్ బీటెక్ కి వచ్చిన వాళ్ళు అయితే వాళ్ళు తీసుకున్న స్ట్రీమ్ లో కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ వాళ్ళు ఫస్ట్ ఏం అవ్వాలనుకుంటున్నారో క్లారిటీ తెచ్చుకోండి. అప్పుడే రాదులేండి, బట్ ఒక తెచ్చుకుంటే దాని మీదే ఫోకస్ చేస్తే ఖచ్చితంగా డెవలప్ అవుతారు. అన్ని పడవల మీద కాళ్ళు వేసే అంటే అంటుంటారు కదా, 2 పడవల మీద కాళ్ళు వద్దు, ఒకదాని మీదే ప్రయాణించండి అని. సో మీకు ఎలా ఉంటుంది అంటే చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, సో అన్ని బాగుంటాయి. అన్నిట్లో అలా 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 రేస్ చూస్తారు. లైక్ ఇట్స్ లైక్ ఉగాది పచ్చడి అంటారు కదా, అన్ని టేస్ట్లు ఉన్నట్టు. బట్ లైఫ్ ఎలా అంటే కొంచెం కష్టం. సో మీరు దేనికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు అనేది మీకు ముందే క్లారిటీ తెచ్చుకుంటే, సో యూ కెన్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దట్. లైక్ ఫర్దర్ స్టడీస్ వెళ్ళాలి అనుకుంటే ఫస్ట్ నుంచే గేట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం. అలా కాకుండా మంచి కంపెనీలో ది బెస్ట్ కంపెనీలో ప్లేస్ అవ్వాలి అంటే దానికి తగ్గట్టు ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచే డిఎస్ ఇలాంటి వాటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం. అండ్ ప్రెసెంట్ జరుగుతున్న సబ్జెక్ట్ ని లైట్ తీసుకోకుండా ఏ సబ్జెక్ట్ ఇంపార్టెంటో అర్థం చేసుకోవాలి. అన్ని సబ్జెక్ట్స్ ని చెప్పేస్తున్నారు కదా అని పడి చదవాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఏది కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి అనే దాని మీద మీరు ఒక అవగాహన తెచ్చుకొని దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేశారంటే సూపర్ ఉంటుంది మీ ఫ్యూచర్. సో ఇంకా జూనియర్స్కి ఏమేమి చెప్పాలంటే, ఓన్లీ ఎకనామిక్స్కే అంకితం కాకండి. సో పార్టిసిపేట్ ఇన్ యువర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఫీల్డ్. అంటే మనకి చాలా అవకాశాలు ఉంటాయి. న్యూస్ వాళ్ళకైతే SDCAC అని, సో స్టూడెంట్ మిత్ర అని, ఇంకా చాలా చాలా టీమ్స్ ఉంటాయి. సో పార్టిసిపేట్ అయితే చేయండి. సో యూ విల్ గెట్ టు నో అబౌట్ దిట్. అంటే ఎలా మాట్లాడాలి, ఎప్పుడు ఏ ఛాన్స్ గ్రాప్ చేసుకోవాలి, వచ్చిన ఛాన్స్ ని మనమే ఎలా గ్రాప్ చేసుకోవాలి, అందరిలో కాంపిటీషన్ ఉన్నప్పుడు మనం ఎలా దాన్ని తెచ్చుకోవాలి, ఇలాంటివి తెలుస్తూ ఉంటాయి. అండ్ ఎలా బిహేవ్ చేయాలి ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ఇవన్నీ తెలుస్తూ ఉంటాయి. సో పార్టిసిపేట్ అయితే చేయండి, దేంట్లో ఒక దాంట్లో మెంబర్ గా ఉండండి. సో దట్ యూ విల్ గెట్ టు నో హౌ టు వర్క్ అండ్ హౌ టు మేనేజ్ టైం. అండ్ ఇంకా చెప్పాలి అంటే, సో ఏమైనా ఈవెంట్స్ ఉంటే వాటికైతే వెళ్ళండి, సెమినార్స్ ఇలాంటివి వింటూ ఉండండి. అండ్ ఫస్ట్ నుంచే ప్రెజెంటేషన్స్ మీకు ఈవెంట్స్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో వాటిలో పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉంటే మీకు ఒక అవగాహన వస్తుంది, పేపర్ ప్రెజెంటేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఎలా ఇవ్వాలి అనేది. అండ్ మీరు మీకు ఓన్గా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న ఫీల్డ్లో ఇప్పటి నుంచే స్టార్ట్ చేస్తే దెన్ ఫ్యూచర్లో అంత టెన్స్ అవ్వక్కర్లేదు. దట్స్ ఇట్. చాలా సరిపోయిందా? అమ్మయ్య అయిపోయింది. సరిపోయిందా? ఇంకా ఇంకా చెప్పాలా? CSE or ECE better for good professional life? It depends on your interest. మీకు ఏది ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అటు వెళ్ళండి. ఎవరిని ఇలాంటి క్వశ్చన్ అయితే అడగండి. ఎందుకంటే వాళ్ళు చెప్పాక ఒకవేళ బాగుంటే ఫైనల్ గా వాళ్ళ వల్లే వెళ్ళామంటారు, బాగాలేకపోయినా వాళ్ళ వల్లే వెళ్ళామంటారు. బట్ మీ డెసిషన్ ఉండాలి మీ లైఫ్ లో. సో మీకు ఏది నచ్చితే అటు వెళ్ళిపోండి దాని గురించి. బట్ నచ్చే ముందు
కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ తెలుసుకొని వెళ్ళండి. అంటే నాకేమేమి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి ఈ ఫీల్డ్లోకి వెళ్తే అనేది తెలుసుకొని వెళ్తే యూ విల్ గెట్ అ గుడ్ ఫ్యూచర్ అని చెప్పచ్చు. బట్ వెళ్ళాం కదా అని చెప్పేసి ఇంకొదిలేయకండి, వెళ్ళాక దానికోసం కష్టపడండి కూడా. ఓకే, మీరు ఏ బ్రాంచ్ తీసుకున్నారు? అక్క ఈవెంట్ స్టార్ట్ అవ్వగానే ఆన్లైన్ క్లాసెస్కి వచ్చేసాం అక్క. ఏం జరుగుతుందో కూడా అర్థం కావట్లా. వెంటనే మళ్ళీ ఆఫ్లైన్ కూడా వెళ్తారు, భయాలు ఏం అక్కర్లేదు. ఈవెన్ చెప్పనా, మీరు కాలేజ్ లైఫ్ మిస్ అవుతాం అనే థింగ్ తప్ప ఆన్లైన్ లోనే చాలా టైం ఉంటుంది తెలుసా. మనం ఇంకా చాలా 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 చేయొచ్చు ఆన్లైన్ లో ఉన్నప్పుడు. లైక్ కోడింగ్ చేయొచ్చు, సిఎస్సి వాళ్ళైతే కోడింగ్ చేయొచ్చు, ఈసీ వాళ్ళైతే అంటే ఓకే బ్రాంచెస్ లేకుండా చెప్పాలి అంటే మనం అక్కడ కాలేజ్ లో అంటే తిరగటం తినటం చదువుకోవడం తప్ప ఇంకా వేటికి టైం ఉండదు. అదే ఇంట్లో ఉన్నాం అనుకోండి చాలా టైం ఉంటుంది, మనం ఇంకా చాలా వాటి గురించి తెలుసుకోవచ్చు, చాలా కోర్సెస్ చేయొచ్చు, చాలా ఫర్దర్ గా నాలెడ్జ్ తెలుసుకోవచ్చు, చుట్టూ ప్రపంచం ఎలా ఉందో తెలుసుకోవచ్చు. అండ్ ఎకడమిక్స్ పరంగా వెళ్ళాలంటే క్లాసెస్ కరెక్ట్ గా వింటే ఎకడమిక్స్ లో మంచి స్కోరే వస్తుంది. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఇట్ యూ కెన్ లెర్న్ సంథింగ్ బెటర్, రైట్? సో మీరైతే వెంటనే ఈవెంట్ స్టార్ట్ అవ్వగానే ఆన్లైన్ పెట్టేశారు అని అనే విషయానికి మాత్రం అస్సలు బాధపడద్దు. ఎందుకంటే అది చాలా 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 బెస్ట్ విషయం. నా విషయంలో చెప్పాలి అంటే అలా మీకు అక్కడ ఉన్నప్పుడు అంత టైం దొరుకుద్దో లేదో, కానీ ఇక్కడైతే చాలా టైం దొరుకుద్ది. సో దానికైతే బాధపడద్దు ఎవరు. ఓకే ఇంకా అక్క. లేనప్పుడు వచ్చిందంటే ఇద్దరు లేనప్పుడు చేసేసింది ఎప్పుడు వచ్చేసింది. ఇంకా 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 Akka, your name, please. ఎన్ననా Your good name, please. మై గుడ్ నేమ్ ఈస్ తన్మయి. నన్ను తన్మయి అని సంబోధించెదరు. ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కోసం పాజిటివ్ గా చెప్పిన ఫస్ట్ పర్సన్ రియలీ. మరి అప్పుడప్పుడు కొంతమంది ఇలా కూడా ఉండాలిగా, అందరు తిట్టేస్తే అలా. అదే కదా. ఓకే, ఒక చిన్న help చేయండి. ఇప్పుడు సెకండ్ మీట్ లో వాళ్ళకి స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా లేదా, అండ్ ఫస్ట్ మీట్ లో వాళ్ళకి కనిపిస్తుందా లేదా చెప్పండి. మీరే మీట్ లో జాయిన్ అయ్యారనేది మీకు క్లారిటీ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రాబ్లం ఉండదు. ఏమండి, బ్లాక్ స్క్రీనా? అవును, బ్లాక్ స్క్రీన్ వస్తుంది. ఓ థ్యాంక్ యూ జోష్న. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగకండి రా, ఎందుకు సిఎస్సీనే తీసుకున్నావు అని. మీకు నచ్చింది మీరు తీసుకోవాలని చెప్పా కదా, మళ్ళీ అలా అడగకూడదు నన్ను. Any plans on becoming a RJ? If possible and if I get a chance, then I will become. Okay, story is about to come within a minute. So be ready. సార్ చెప్పే ఏ పాయింట్ ని మిస్ అవ్వకుండా ఉండడానికి జాగ్రత్తగా ఉండండి, కంప్లీట్ గా వినండి, మీకు వచ్చిన డౌట్స్ అన్ని అడిగేసేయండి. ఓకే, ఎవరి దగ్గర సౌండ్? యశస్విని నీ దగ్గర? అవును, కనిపిస్తుందా? ఇందాక వచ్చిందా? బ్లాక్ స్క్రీన్ అగైన్. నీకు సౌండ్ చాలా ఎక్కువ వస్తుంది కదా, మేనేజ్ చేసుకోగలవా? ఇంకేదైనా రూమ్? ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా?
2 లింక్స్ లోను. ఒక దాంట్లో కనిపించట్లా, సెకండ్ దాంట్లో కనిపించట్లా. సెకండ్ మీట్ లో కనిపించట్లా, ఇప్పుడు ఫస్ట్ మీట్ లో కూడా. తన్మయ్ నువ్వు షేర్ చేయపోని. నువ్వు ఫస్ట్ లింక్ లో షేర్ చేసావు అనుకో, నేను సెకండ్ లింక్ లో ఈ స్క్రీన్ ని షేర్ చేస్తాను. ఓకే ఫైన్, జస్ట్ గివ్ మీ a minute. ఒక చిన్న హెల్ప్ చేస్తారా? ఇక్కడున్న కొంతమంది లీవ్ అయ్యి సెకండ్ మీట్ లో జాయిన్ అవ్వగలుగుతారా? 5 to 6 members. సార్ జాయిన్ అవ్వాలి కదా. మీ దగ్గర సౌండ్ చాలా ఎక్కువగా వస్తుంది. నేను సౌండ్ పెట్టినా పోనీ. ఒక్క 2 minutes లో ఆగిపోతుంది. ఓకే మేడం. సెకండ్ వాళ్ళకి కనిపిస్తుందా? ఎస్ అక్క. ఓకే, ఇప్పుడు ఎటువంటి డిస్టర్బెన్సెస్ లేవు. గైస్ ప్లీజ్ కొంతమంది ఇక్కడ నుంచి లీవ్ అయ్యి సెకండ్ మీట్ లో జాయిన్ అవ్వగలరా? సార్ ఈజ్ ఎనేబుల్ టు జాయిన్. 101 పార్టిసిపెంట్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ. కొంచెం ఇంకా 97 ఇంకా 90కి వచ్చేదాకా లీవ్ అవ్వండి. ఇంకా మళ్ళీ జాయిన్ అవుతున్నారా? ఇక్కడ కాదు, సెకండ్ వీక్ లో మళ్ళీ 98 అయ్యారు. సెకండ్ వీక్ లో జాయిన్ అవ్వమని ఇష్టం అంటే ప్రెసెంట్ ఇక్కడ నుంచి ప్రెసెంట్ చేస్తున్నాం కదా, సో ప్రాబ్లం అవుతుంది. అందుకని సారీ ఫర్ ద ఇన్కన్వీనియన్స్. ఒక్క ఇద్దరు ఇక్కడ లీవ్ అయ్యి అక్కడ జాయిన్ అవ్వచ్చు కదా ప్లీజ్.
ఓకేనా? ఓకే అండి. ఎనఫ్ చాలు. 93. Yes, sir. Yes, sir. కాస్త మామూలు ఏమంత మామూలు జాబ్ రావట్టు కానీ 6 మినిట్లో అవునా సిఎస్ నెంబర్ 1. Sorry guys, just wait for 1 minute. చెప్తుంది కదా, ప్రతి పాయింట్ వినండి, ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఖచ్చితంగా అడగండి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, లాస్ట్ 10 minutes ముందు మా వాళ్ళు ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ ఇస్తారు. ఖచ్చితంగా అటెండ్ అయిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆ ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ ఫిల్ చేసేయండి, సో దట్ విల్ కండక్ట్ ఫర్దర్ మోర్ ఈవెంట్స్. మర్చిపోకుండా ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ ఫిల్ చేసి వెళ్ళండి. ఓకే? యాక్చువల్లీ వీఆర్ అబౌట్ టు స్టార్ట్ రా, బట్ మొత్తం ఫిల్ అయిపోయేసరికి సార్కి ప్రాబ్లం వస్తుందన్నారు, జాయిన్ అవుతున్నా అన్నారు. జస్ట్ గివ్ మీ 1 minute. We'll start within 2 minutes. That's it. Sorry. Mic off చేసి మాట్లాడేసా. Sorry. Sir, are you there? Yes, I am here. Can you hear me? Hello. Can you hear me now? Am I audible? Am I audible? Yes, you are audible. Yes, I'm here. Is my voice audible to you all? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Tanmay, you can highlight it, please. Okay, sir. Palak? Yes. Hello, Palak? Yeah, we can start the session now. Yes, sir. Just give me a minute. Palak, are you there? Yes, sir, ma'am. Okay, start. Okay, thank you very much, Tanmay, for letting me to introduce our today's chief guest Arun Kumar, sir. I'm super excited to have you all here and eager about the content that sir will going to share with us. It's my pleasure to introduce our chief guest, Mr. Arun Kumar Alagonda. He completed his engineering in information technology and currently working as an assistant professor of English with more than 10 years of experience in teaching for academic, communicative, and competitive English. He is author of books such as
Learn Easy English, Advanced and Infallible English. He is a prominent columnist who has been writing columns for nearly 4 years in Namaste, Telangana. He is a SOP writer and director of Institute of English and a language trainer who teaches GRE, IELTS and PTU to the students in foreign universities, and a GTA interviewer who conducts mock interviews for students in Australia and Canada. His students are placed in more than 160 countries. He worked with renowned global level consultancies such as SIG Group Australia, Texas Review and Rudra's Consultancy, and Miyat coaching centers in Telangana as a faculty for competitive English for both Public Service Commission exams and technical exams. He delivered free classes in social welfare residential schools and colleges. He started an initiative called Mission Million English, which aims at educating 1 million people across the world with his books and columns. So, friends, that's all about our today's chief guest, Arun Kumar sir. We are pleased to have Mr. Arun Kumar sir as our chief guest who will be sharing tips and tricks to crack any interview. Guys, it's going to be very amazing. I'm pretty sure that after this seminar, you'll get good knowledge regarding how to get placed in any company. With that, I hope you all give much time to. Sir, I hand over session to you. Thank you. Yeah, sure. A pleasant evening to all and sundry. It's it's going to be a great opportunity not only to the students of IIIT but also for everyone. Before getting into the session, I would like to request you all. So kindly please make a note of it. This is not only just a matter of webinar. It's going to be a great opportunity which can turn your life out, especially in terms of your interviews, which is going to help you a lot in cracking the interview. Tanmay, can we have the slides, please? Tanmay, yes, before that, please share the screen. Is this one, sir? Yeah, that's one. See, yeah. Is my voice audible to everyone? Yes, sir, audible, sir. Yeah. Yeah, fine. There's, the first slide, the next one, please. I mean, the next one. Yeah, fine. Today we are going to have a session on interview techniques. Yes. So what do you mean by interview? So basically, we generally before getting into the actual topic interview, so we have to know some terms such as what is conversation, what is communication. So after that, we can get into that. So communication, it's a part of everyone's life, which means that if you have any idea and you wanted to convey, so how you are going to convey this? You are going to convey this in the form of by asking questions and answers, which then furtherly turns out to be a conversation. So likewise, verbal and then furtherly it is going to become a communication. Communication, nothing but it's of two types, like verbal communication and non-verbal communication. So verbal communication in the sense which we are going to express through our which is in the form of words, and when it comes to non-verbal communication, where we can use hand gestures as well as body language, some kind of etiquettes like that. So whatever the kind of communication may be, the prime purpose of any communication is to convey the idea of what exactly you thought of, right? So basically, next slide, please. Yeah, before getting into that, interview. So what do you mean by interview? So interview is nothing but the way that how a person's abilities, information, knowledge, skills, talent, how it is going to be assessed. So
there are many types of interview, like personal interviews, like you can say formal and informal. Formal is nothing but which is going to be conducted officially. For example, in that you can have two types of interview. You can go for like corporate as well as you can go for public service oriented. For example, if you apply for UPSC, if you got through all the rounds, then you can go for interview which is official. Okay, and again, if you clear your written test for any MNC, any MNC, then you can go for it as well. So it is also official, which is formal. Apart from this, we have some kind of interviews which are informal. For example, if you are a celebrity, and where we are not going to ask you like questions which are related to your subject. It is going to be completely about your social life. Okay, so this is all about types of interview in which the interviews may be one-to-one, like one-to-one interview, one-to-many interviews, group discussion. Even that is not part of this. Like YY is also like. Okay, next slide, please. Yeah, so this is very, very crucial and exquisite. What an interviewer looks for in an interviewer. So basically, there are two terms which will define the complete process of interview. Like who is going to conduct the interview and who is being attending the interview. Like, so for example, I want to get a job. So I am the one who is going to be called as interviewee, the job aspirant. So the person who is going to interview me, so he is called like the interviewer. He may be like HR, technical round HR, like TR, HR, like, so there are various terms which are even panel, admin panel, something, whatever it is. Okay, like that. So how they are going to assess our personality, whether they are going to assess only our knowledge, body language, skills, like this. The first and foremost thing for any kind of interview is nothing but the skills. The first is the skill set. This skill set comprises communication skills. The communication skills, you can see when you mention the word skill, it is of two types. When it comes to English, it is of two types. They are nothing but communication skills and grammar enabled skills. So communication skills, nothing but listening, speaking, reading, writing. So if you want listen to someone who is not like delivering lecture, so you won't make it out anything. So these are all like listening, speaking, reading, writing. Everything is crucial, right? So apart from this, another skill which is known as grammar enabled skill, which means nothing but slang, tenses, grammar, punctuation, pronunciation, voice modulation, tone, intensity. Which means that, for example, you are not supposed to speak. Let me give you an example on it. For example, if I am going to attend the like, if the HR is going to ask me a question like, introduce yourself to me, I'm going to like, my name is Science, I'm going to hear like, I want to explain my response. Like, you are not supposed to explain anything in a hurry. So first thing is, you have to catch the pulse of the interviewer, like how he's asking the questions, like, so that we can. So before that, you need to know something which are nothing but etiquettes. Etiquettes are the most important aspects of any kind of interview, which means that how you are entering into the cabin. So how you are entering into the so for example, there are some etiquettes. So if you enter the room without knocking the door, or if you enter into the room without taking the consent of the interviewer, so which is completely like rude. So we must have a modicum of ARs, especially which is related to interview. So we have to know some formalities, which means that how we need to enter into the particular like chamber, like the interview room. So after that, so some students are going to like, so the interviewer there is there and you are just in front of him or her, and simply without taking his consent, you are sitting, which is an awkward sign. Firstly, you have to wait for his approval and you have to stand there and don't ever try to drag the chair. So which is purely a part of, because it shows like what kind of manners, airs that we have. So it is a part of, even though it is a part of etiquette, but it represent our like it represents what kind of decorum. Decorum is the way that how we are respecting others, how we are behaving with others. So it represents our decorum. And firstly, you have to remember these etiquettes. And after that,
you have to go for all these things, like as we mentioned earlier, like skills, like communication skills, grammatical skills. And the most importantly, it really matters. It is not about the way that how much of content that you have. It is the only thing that really matters to is the way how you are presenting the content. That really matters. Okay, you can see the skill set is classified into so many types: communication skills, presentation skills, decision making skills, planning skills or managerial skills, and fluency. Fluency is as a part of skill, which comes under grammar enabled skill. And after that, the most important aspect which decides your selection is career objective. So career objective is the most important. So this is the only question. It is not about introduce yourself to me. It is not about your how sound you are in technique, how sound you are in technical or like knowledgeable in terms of any kind of skills or something. So it's not about that. It's all about the way how you are answering. For example, if you are appearing for an MNC which is going to recruit the students who are technically strong, in such cases, suppose you are not so good at in technical aspects, but you are so good at some basics, but you want to clear that interview. So how you are going to clear that interview? So basically, you have to remember the 2 points, like what is the interview, which is the organization that is going to recruit you, what is their objective, and what is your objective. So if your objective is matching with their objective, then only you are going to be placed. Otherwise, simply you are going to be rejected. How technically strong you are, how sound you are in terms of all the skills. Simply first know the objective. What is their objective and what is your objective? This is the most important thing. It's not about body language. It's not about fluency. It's not about decision making skills. It's not about any kind of skills. It's simply what is their objective and what is your objective. Is your objective is matching with their objective, then you are going to be selected. If it is not, then you are not going to be. For example, if there is an organization which means for like any core sector, nothing but civil engineering organization. I mean, like for example, say L&T Infratech. So if L&T Infratech is there now, so and that can recruit the students from both core as well as like core section as well as students from CSC and IT. So they will give you some option. Okay, like he's also very good at some basics, so that we can recruit him. So the first and foremost thing, know their objective. After that, what is your skill set? Is your skill set is matching with their with theirs? Then you can. Otherwise, you can just skip it out. So first know that. And after that, like there are some questions which are purely based on like knowledge based questions. And after that, they are also going to try out your body language. So don't ever try to sit with different kinds of postures like leaning or like kind of like standing or something. So don't ever. So sit properly. And aptitude of pitch or voice modulation. This is very, very important. So don't ever try to go with the like same speed, or don't ever try to go with like complete like fluency or very kind of speed. First, you have to go with the flow, which means that like for example, I'm going to give you. So, dear students, I would like to present a seminar on like interview techniques in which I'm going to explain you the various aspects which are going to help you a lot in cracking the interview, which will ultimately, for example, here I'm going to give you the list of like what our interview looks for an interview, like skill set is there has come. So don't ever go for like that. Like see, observe like, so you can see what an interviewer looks for in an interview. Then you can say they may assess your performance based on your skills. The skills such as communication, presentation, soft skills, technical. Like you have to go for your voice modulation like this. So don't be too slow, like what an interviewer like looks like for interview. Don't ever go like that. Don't to go quickly, don't go too slow. So you have to adjust your voice modulation accordingly. And after that, attire. So attire is also one of the most important aspects, which means that the dressing sense. So they have some particular code, so you have to follow accordingly. And the ninth one is grammar enables, because this, even though it's not a part of the core section,
But this is very, very important. The grammar enabled skills, they are nothing but the fluency, pitch, voice modulation, spelling, tenses. Like these are all called, like in punctuation and pronunciation, these are all a part of grammar enabled skill, in which the fluency that plays a vital role. So try to go focus more on fluency and voice modulation. The next one, please. Yeah. So these are the most you asked questions in kind of interview. So firstly, like the very first question they will ask you is like, introduce yourself to me. And most important, you have to aware of the nature of the questions, which means that tell me about yourself. Okay, this question can be asked in various ways. May I have your introduction? Can you please disclose your ins and outs to me? What are you up to now? Introduce yourself to me. Like, so one question that can be asked in many ways. So don't ever blindly stick with one question, introduce yourself to me. That can be asked in many ways. Tell me about yourself. Can I have your introduction? Can you please disclose your ins and outs? What are you up to now? This is like, these are the same questions with the same meaning. And the second one is, what is your objective? This is very, very important. So you should have a particular objective. So when you are mentioning in your resume career object, please don't try to copy it from someone else. Try to have an object of your own. Don't ever try to, because we have the tendency to copy and paste it from someone else into ours. So don't ever do such kind of mistake. Okay, don't ever try to make such kind of mistakes. So simply write your objective. So you can change your objective according to the organization that they are going to be recruited. Like if you are going for core sectors, then mention your, like, this is very, very important, because your selection is going to be decided based on two factors. The first one is what is their objective and what is your objective. If it is matching, then you are in. And after this, you have to go for how you are going to present yourself, like how technically you are strong, and about your communication skills, like that. So you have to project your strength in your object. And coming to then the next question, tell me about your alma mater. So instead of asking like, where did you study? Can you please tell me something about your college? Like, where did you graduate? So instead of that, they will come up with some different kinds of words, such as like alma mater, which means like the college or school that you have attended so far. So these kind of questions that will perplex the student. So you have to aware of such kind of questions, like alma mater, nothing but the school and college that you have attended for. And what about your educational qualification? Majority of the students, they will come up with like SSC to up to highest level, and you should remember from the highest degree to the lowest degree. And the most important question, why should we hire you or why should we recruit you? So in which you have to be thorough. You must be out and out. Simply, you have to focus on your objective, in which you have to strengthen your core area aspects, which means if you are technically strong, like you can mention C, C++, Java, or any other like HTML, like which is related to your core sectors, like both. If you are from technical, you can mention digital and MATLAB or something, whatever it is, which is related to like VLSI something, whatever it is. So you have to go for it. And after that, from highest degree, if you are a master degree holder, mention that. And when you are mentioning that, you have to go for highest degree to the lowest without repeating the same words. You have to go for some different kinds of questions. And we will also go for some, they are going to, and this is the most important question. Where do you see yourself after 10 years? This is one of the most important questions. After this, why should we hire you, or why should we recruit you? And after that, they will ask you, what are your strengths? And another one is, have you ever faced any difficult questions in your life? That is also one of the most askable question in an interview. Okay, so these are like you can see so many questions like so what's your salary, or how much salary that you are expecting. Instead of asking that question, they are going to come up with some different kinds of words, such as CTC. Okay, like that they are going, so which is nothing but how much of salary per annum.
like what is your weakness? So have you ever presented any papers like that? So these are the most askable question, in which by summarizing all these questions, first and foremost thing is, when you are attending the interview, you should remember first what's your objective, what's their objective, and how you are presenting your content, whether it is matching with theirs or not, and how you are presenting the content. So this is very, very important. So sometimes you should go for like voice modulation, sometimes high, sometimes low, sometimes like intermediate level, like that. Because like suppose if you are, please mute yourself. Yeah, fine. So am I audible to you right now? Am I audible? Yes, sir. Okay, fine. Yeah. Yes, Okay. sir. Okay, fine. Let's go. And most importantly, and you should, when you are appearing for an interview, and you should remember, you should be thorough about their organization. Suppose if you are going to attend the interview of Wipro or Infosys, so you should know each and everything about it. So whether it is IT based services or IT ES service, like core sector or IT enabled services, IT or ITES, or like any other services. So you must know about this, or completely related to your core sector. And after that, like you have to know about your college, school, and like some topics, so some core subject, and then like how they are going to play a vital role in your future. So how, like, which means that once you have got placed in, how so what kind of knowledge and how you have learned it for the last 4 years, like how it's going to be useful to you in your workplace, like that. Next slide, please. Yeah, this is the most important thing. How do you introduce yourself in the interview? In an interview, this is very, very important. So you should try to manage at least for 2 minutes. At least for 2 minutes. Whatever the queries that you have, please, you can ask me at the end of the session. We will give you a chance. So this is the most exquisite as well as vital, crucial order of the way that how you are presenting yourself. First thing, your name. So how are you going to introduce yourself in an interview? Your name. Some students say myself. Some students say this is. Some students say I am. So don't ever, and this is, the fourth one is this is. So don't ever try to use these 4 sentences. Okay. When you're attending any kind of formal meetings, you have to use only 2 things, which means that my name is followed by your name. Suppose you can say my name is Arun, or you can say I would like to introduce myself as Arun. You're not supposed to say I am Arun, myself Arun, this is Arun, I myself Arun. So don't ever try to use such kind of sentences. And domicile, instead of saying I came from a city, or I come from a city, or I am coming from a city. So don't ever try to go for such kind of things. Instead of that, you can go for some kind of diversified sentences, which means that I hail from the city, like the word hail, or I dwell in, like I'm a resident of, I stay, I live, I board. Like you have to go for some different kinds of sentences, which will attract the interviewer. Next, and career objective, which is very, very important. So this is the one which is going to get you selected. Okay, so here it should be on your own, and you have to change according to the organization. So you should write it on your own. So don't ever try to copy and paste it from someone else. And suppose if you are a working professional, then you have to go for like your previous job, or like that work experience, and then finally how current working position. If you are a student, so simply you can mention like your career object, which is not applicable to you, is like currently working as, like alma mater, which is also known as your educational qualifications. So alma mater in which the college or the school that you have attended for, like specialization, masters, graduation, anything, a conventional degree or professional degree, intermediate, and then strength. And when you are referring to this, you have to use different kinds of sentences, which means that
my specialization in masters. If you are referring to your graduation, you can say I pursued my bachelor's degree in the stream of information technology from so and so in the first division with distinction, like that. And when it comes to coming to your PUC or intermediate or +1 +2, then you can mention I have chosen maths, physics, chemistry were my core subject in my intermediate or +1 +2 or PUC. You have to mention like that. And you can say like I got 10 out of 10 GPA, or I've secured like these many marks, those many marks, like that in my SSC, like that. So show some diversity so that it will be in the limelight. Like coming to your strength, so this is very, very important. It should be on your own. The strength must be on your own. Whatever the strength that you have, you should mention honestly. Like for example, if I say I'm honest and frank, instead of saying that, you can go for some kind of advanced words such as I'm fair and square, I'm above board, which will attract them. Instead of saying I'm a hardworking student, then you can replace the hardworking word like I'm a assiduous student, I'm diligent, or I'm industrious. You can say I'm a positive thinking, and instead of saying positive thinking, you can go for like being optimistic. You can also go for some, instead of saying flexible in nature, like our ability to work in it, like you can go for honesty. Like so you have to mention your like self-confidence, honesty. You can go for on your own, which are the strength, whatever the strength that you have, then you have to go for it. And strengths, after this strength, hobbies. So you must disclose your hobbies on your own. So simply don't ever blindly stick to reading books, writing reading books, watching TV, playing cricket. See, if you observe so many resumes, you will find 90% of the hobbies are there. So in which you have to go for some kind of like unique nature, which means that you can say I'm fond of writing codes, I'm fond of watering plants, I'm fond of cooking. My avocations are writing avocations. Like you can use fond of, the word fond of, avocation, which means part-time job or like minor occupation, which is also known as some hobbies, like fond of, and then like avocation, and then you can use like my hobbies are, like you can use 3 different words. So you can use painting, singing, cooking, like whatever the watering plants, helping others, like whatever the genuine reading books, reading novels, magazines, surfing internet, like reading the comments, like using social media, whatever the hobbies that you are that you nurture, then you have to go for it. And the 8th one, which is very, very important, academic achievements. So this is gonna add weightage to your profile. So here you can present like such as if you have ever presented any papers, if you presented any papers in any other reputed or renowned institutions, so you can simply present them like I participated in Spring 3 of NIT Warangal or Technogen of NIT Warangal or like IIT Delhi, or you can mention any renowned institute, or if you have undergone any kind of internships or any kind of like apprenticeship, so you can mention it. Even any kind of PPTs, IEEE format, you can mention that. And after that, extracurricular activities. So in which like extracurricular activities, for example, if you are a CR, like if you are like this discloses, I mean, this turns out to be that what kind of leadership qualities or like social responsibilities that will disclose, like how you are rejoicing your life. Like you can simply mention whatever the extracurricular activities that you are taking up. You can mention like I have been working as a volunteer, like NSS volunteer, NCC volunteer, or the program coordinator, or CDPC coordinator, or any other CR, like who has been like doing this and that, which is related to your studies, any technical, cultural, like, so you can mention all those in extracurricular activities. Next one, please. Yeah, so this is the time for your queries, and if you have any queries, so that I can answer your queries. So if you have any queries, you can ask me.
Anyone, please. You can also ask in Telugu itself, no problem. You don't need to ask it in English. You can also ask in English. Sorry, Telugu. I can explain. So please grab this opportunity, and whatever the kind of questions that are being asked in interview, you can ask. Sir, can I? Yeah, you can, please. Sir, will they concentrate mainly on our skills or on our academics or communication skills like that, sir? First thing is, first they are going to observe your body language, which means that whether this person is going to fit into our organization or not. Based on that, which means that if they have got the if they assess that okay, this person can learn. So if we give training to this person, he can learn and he can adapt and he can implement all this whatever he has learned in the training. So you have to create such kind of notion on their minds. So this is the first and foremost thing. And after that, your career objective. So because so they have some parameters. Like firstly, they are going to assess you whether you are fit to learn or not. That is the first and foremost thing. Second, your objective, which is nothing but whether it is IT based or IT ES based organization. So that based on that, if you are overskilled, they can't recruit you. And like if they've got to know okay, this person fit into our organization, because if you are overskilled, they may assess them they may ask okay, this person is overskilled, so after 1 or 2 years he may leave the organization, so they may not recruit you. So, and the third one is the skill set based on that, which means that you're technical, so they won't ask you all the technical questions. That's why they have come up with 3 rounds. Like first, written test, in which you are going to be tested, which means some aspects of aptitude, such as nothing but like mental ability, like aptitude, reasoning. So which is going to be the base of any kind of job, which means that in which you are going to be screened out. And the second one, whatever the questions, whatever the things that I have explained. And the third one is like how you are presenting your data. Even if you are technically so strong, if you are unable to explain what exactly you thought of in your mind, so they won't recruit you. So in one go, you can say first thing, first you have to create such notion. Yes, I'm very curious to work for your organization because I have these many skill set. And if you are technically strong and if you have very communication and technical skill, they will recruit you. And body language etiquette, they also matter a lot. Yes, sir. Thank you, sir. Yeah. Next one. Sir, can I? Yeah, you can, please. Sir, is the English language mandatory during interview? See, as we English is a global language, so and the companies that are going to be recruiting you are mostly purely based on English. So that's why they are going to ask you the questions in English itself. So here you should see, you don't need to learn all the topics of English. Simply what you have to know, how to ask the question and how to answer the question. So if you know how to ask the question and if you know how to answer the question, and if you explain fluently, and even though you don't have so many skills like vocabulary, grammar, doesn't matter. Even if you are very good at, like if you know how to form the sentences, if you know even without any kind of toughest. For example, I'll inform you, this is a simple sentence. Even if you say like that, they will easily make it out. Instead of that, if you use the word like I'll keep you posted, I'll apprise you, so it's a kind of advanced English with which they will like okay, this person fit into international standard, like that. So they will assess. So in one word, you can say English that really matters, because you are the one who is going to present your thoughts in English itself. Sir, can Next one, please. Yeah. Good evening, sir. Yeah, very good evening. Sir, I am from E1 CSC. What type of suggestions will you give for us to improve communication skills from now onwards, sir? Yeah, this is very, very important. So communication skills that won't come in one day, just like Rome was not built in a day. First thing is improve your general knowledge. This is the most important thing. Everybody thinks like English nothing but grammar, vocabulary, descriptive part. No, it's not at all.
Simply, for example, if I give you the topic of Tesla, if I give you SpaceX, how many of you can speak on this topic fluently? Those who have the knowledge about the topic Tesla and SpaceX, they are the one who can speak fluently. And if I give you the topic of your college or social media, I think 90% of the student can speak very fluently because you have some knowledge about the particular topic. So first, try to improve your general knowledge, which is very essential. Second one, learn how to ask questions and how to answer those questions. There are some questions in which you can give answer like one word answer, one sentence answer, some explanation. So you have to know how to answer the question, whether it is one word answer, one sentence answer, like explanatory. So you have to categorize based on that. And after that, you have to know some vocabs. Vocab means like idioms, phrases, one word subject, which will add you, it's like ornament to your language. And after that, etiquettes. Etiquettes nothing but how politely that you are presenting yourself to others. So simply, so you don't need to run after tenses, types of sentences, simple, compound, complex sentences, direct and indirect speech, degrees of no, don't do that. Simply see, how did we learn our mother tongue? So you have to learn English exactly like that. Improve your general knowledge, improve your vocabulary, start practicing yourself by asking question and answer, and improve the standard of questions and answer along with etiquettes. This is all about communication skills. Forget about fluency, please. Forget about fluency like some students are speaking too quickly. Speaking fluently is different from speaking quickly. Okay, so that both are completely different. Next one. Sir, why dress code is important? Why uniform is so important for every student? To say we are all unite or unique. Yeah. So when you are referring to any organization such as school, college, or any working, like even from all the students of IIIT, you have the same dress code, right? Isn't it? Like if you go for Delhi Public School, they have a different dress code. Like this is to prove, yes, we belong to this community, we belong to that community. So dress code, which is also like that's for like general. When you are referring to any kind of professional interview, so you have to go such a formal, like for example, like can I go for an interview like some kind of torn jeans and like sleeveless and by like combing my hair like with by spikes? Can I go for interview like that? Will they accept? Obviously no, right? So in order to prove that, I mean, that's why we have a dress code, we have attire, we have decorum. The next one, please. Yeah, you can go for it. Yeah, Varshita, you can. Varshita, you can ask me the question. Sir, I have one question. Yeah, go ahead, please. How our facial expressions play a role in interviews? Very good question. This is a very good question. So, for example, you are technically so strong and you are also very good at communication skills. But as soon as you enter into the the interview chamber, and you are like, if you are sitting in posture like, when this interview will close, why did I come for this interview? He is paying me only. So if you are with this kind of face, by keeping your face dull, will they ask you so many questions? Obviously no. So facial expressions that are very, countenance is very, very important because it shows your curiosity, it shows your enthusiasm, because they need the working professionals who are so good and who are so assiduous, who are so technically strong, which means in terms of like your facial. So even though you are upset or nervous, even though you don't like, try to have a fake smile on your face. That really you need it. And someone has asked the question, can you please write it to me again? I haven't got through it completely. Good evening, sir.
Yeah, very good evening. Can you please wait for a moment? Someone has asked, someone has written a question. So you can please write it to me. I will answer. Yeah, you can go ahead now. Sir, how much role does projects mentioned in the resume plays in getting selected in the interview, sir? Can you please come again? How much? Sir, does project mentioned in the resume plays a vital role in in the process of selecting in the interview, sir? Not all the cases. In not all the cases, but if you are, for example, internship that plays a vital role. Not the project work, but internship, apprenticeship, that really plays. For example, if you have gone for any kind of internship in Wipro, and the recruiting company is also Wipro, and if you mention I have completed my internship in Wipro 6 months ago, with so and so with project name, so they will directly recruit you, because internship that will help you a lot in recruiting your and that will help you in getting the job for sure, not the project. The next one, please. Thank you. Yeah. Good evening, sir. Yeah, very good evening. Reshma has raised the question that what is the duration of an interview? Yeah, very good question. Firstly, the duration of the interview that differs from one interview to another. For example, if it is visa interview, sometimes basically any kind of interview that lasts long, from 11 to 15 minutes, any kind of. Like some organization, they will go for 30 minutes, some even go for an extent of 1 hour. So it depends on if the quality of questions and if the quality of answers are in top notch. For example, if they are asking you top notch questions and if you are giving top notch answers, so definitely your interview will be of so short, it will be for a short time, because if the quality of answers are in top notch, definitely they will wind up the interview in a few minutes. And if you are seem it to be interesting, they can. So in one go, you can say at an average, any kind of interview. I mean, so at an average, it will last long from 15 minutes to 11 minutes to 15 minutes. Even in case of visa interviews, any kind of IELTS interviews, technical. So there are some companies which can go for 30 minutes, especially in terms of technical rounds go. Technical round that take much time as compared to HR and final interview. Yeah, next one, please. Good evening, sir. Yeah, good evening, please. So why don't we use myself in interviews? See, it's awkward and rude. For example, if you say my name is Arun, which is polite. If you say myself, which means you are you're behaving rudely. So don't ever use it. Is informal. Don't use, because your interview is formal. So how can you use formal question in an informal interview? Informal question in a formal interview? Yeah. Next one, please. Thank you. Don't ever use. So always try to use my name is, or I would like to introduce myself as. Good evening, sir. Yeah. For example, if I applied for a big company, but I'm from poor background, that means I came from your local college like that. But will they concentrate on my background, or will they concentrate on my skills? They will focus only on your skill set, not your domicile. So don't ever think that I am from rural area, rustic area, agency. It doesn't matter. Your skills, that really matters. Yes, sir. Thank you, sir. Yeah. Good evening, sir. Yeah, very good evening. Sir, let me ask you one question. That is, what if the interviewers ask us dilemmatic questions, like say, what has come first, an egg or a hen? Can you come again, please? Sir, there are some dilemmatic questions like what has come first, an egg or a chicken? Or a No, they won't ask you such kind of question when it comes to this. So here you can go for honest answer. It's a hypothetical question, sir. You see, they are the questions which are going to try your honesty out.
So because they have already got to know the answer. So if you, so it is like integrity based question, ethics and integrity. Such kind of questions can define the levels of ethics and integrity. So here you should be honest. Okay, sir. Okay. Yeah. I got to know. Thank you. Yeah. Has asked that how to control nervousness during interview. Yeah. Excuse me for a moment. Actually, just 1 second. Yeah. Please, if you want to write, actually it's paining a lot. Yeah, I'll come. Yeah, please come up. Yeah. Yeah. What's your question? Please come again, please. Sir, how to control nervousness during interview? See, before that you should have healthy food, and don't ever try to awake all the night. So, which means that even if you are not so so good, which means that technically or not, simply in one go, just try to have a fake smile and have some delicious food before the day before the interview, a day before the interview. Yeah, next one, please. Sir. Hello, sir. Yeah, Good evening, please. sir. Yeah, good evening. Yeah. సార్ ఒకవేళ మనం ఇంటర్వ్యూలో ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగితే మనకు అర్థం అవ్వకపోతే ఒకవేళ తెలియకపోయినా ఏం చేయాలి సార్ అక్కడ? You can directly ask him, excuse me, sir, can you please repeat the question? You can ask it, no problem. Pardon me, sir, can you please repeat the question? You can ask it. ఒకవేళ ఆన్సర్ తెలియకపోతే ఏం చేయాలి సార్? You can directly answer it, sir, I don't know the answer, or I admit my ignorance. Sir, I am not aware of it. Thank you, sir. Yeah, welcome. Any more? Sir, Pranamya has asked that if interviewer asks that what is your weakness, then how should we answer? So you can mention your normal weakness, like anger is there, like emotionally weak is there, but don't ever disclose uncontrolled emotions. Simply, like you can say everyone has a weakness. No one is infallible, right? So nothing is insurmountable. No one is like simply you can say no one is perfect in this world. Or simply you can say my weakness is like you can mention laziness, which is like lame excuses. When you are referring to weakness, simply go for lame excuses, like which can be accepted by everyone. Like sluggishness is there, which means laziness is there, because the lazy people, they can think smartly. And like you can say some kind of emotional intelligence, because we are the humans, we can't control all our emotions. So like that, like which can be agreed, which can be accepted by which are universally accepted. Yeah. Anyone? Sir? Yeah. So the questions they ask based on our resume or company's objectives, sir? Can you just wait a second? Someone has that. So please kindly don't ever use any kind of gestures like this, body postures or leaning positions like this. So don't ever do all this, because these are the part of body language. So don't ever go for these kind of gestures. Simply you should be firm. You should sit like this position. Even if they are trying to give you handshake, you should be like very like don't. So it's all about the part of etiquette. So don't ever go for any kind of hand gestures like this, or any kind of head nods. Yeah. Now you can come up with your question. So the questions in the interview they ask based on our resume or our company's objectives, sir? Whatever the information that you furnished in the resume, as well as the objective of their organization, both. Okay, sir. Thank you, sir. Yeah, you should be very good at these two: career objective, which is whether it is matching with your objective, with their objective or not, and the second one, what kind of content that you are presenting. Okay, sir. No, actually the sitting position. So that sitting position, that is predefined. You don't need to go for. It's not like any kind of astrology or like simply like
So you can, I can sitting of east direction or west direction or north directions. It is my lucky place. So simply the place that is the rendezvous that is completely predefined. So don't worry about your place, sitting position. Excuse me, sir. Sir, how to respond to the question, how much salary you are expecting from us? I mean, can you please come again? Sir, how to respond to the question, how much salary you are expecting from us? Okay, if they ask you the question, how much CTC that you are expecting, right? Yes. So first you have to know, like, because before getting you to be recruited, they are going to send a resume to your training and placement department, right? Tomorrow we are going to have a placement of like Infosys or any kind of ADP or like Infosys or IBM or like. So they are going to, the minimum package would be around like 8 LPA or 10 LPA or 4 LPA. So you should know that first, and again after that, if you, based on their prescribed, I mean whatever the cities that they have defined in the letter, so you should go for it. Even if you go for low or if you go for high. So okay, if you go for high, you must be technically so strong, or as well as communicative skills as well. Then you can go for, suppose if they are offering you 6 lakhs per annum. So if they ask you the question, how much CTC that you are expecting, you can go for 8 lakhs per annum. So 8 LPA. They will ask you, why are you asking 8 lakhs per annum? Then you can say, because I'm technically so strong, I'm so and this and that, that's and like this is my objective, that is that, like I'm technically so strong, I'm presented papers in this and IEEE format, or else you can mention up like internship in from IBM or Oracle, or like you can mention all the topmost software industries. So you don't need to fold your hands during the interview. You should be like very firm. Okay, have you got the answer? Have you assimilated the answer? Sir, Yeah, yes, please. with the interviewer be very friendly or strictly like that? No, they won't. 99% they won't be too strict. So they will be most of the times they will be friendly until and unless he or she has like interviewed more than 100 or 200 students in a day. Mostly they will be friendly, amiable. Yeah. If you are unable to speak, you can also type it here. You can write to me here. I'll answer it. Sir, Yes, please. Yeah. could you give any special tips regarding how to crack HR interview? See, the questionnaires that are going to be differ based on the interview. So I have mentioned each and everything here itself. Like, firstly, like your objective, their objective. These are the like normal questions, like generally accepted questions. Like, it simply have your best answer. For example, I'm going to give you one question. For example, I'm going to let you know. So what can, for example, I hope you will get the success. All the best. So if you answer like this, can you be selected? See, I'm going to give you 3 instances. I am happy. I am very happy now. So for example, there are 3 students who attended the interview. One student answered like this: I am very happy now. Another student answered, I am on cloud 9 now. Another student used like I am over the moon. Out of these 3, like who can select? The one who used extraordinary vocabulary skills or the one who used simple vocab? Extraordinary. Because they always look for quality of answers. So always try to go for quality of answers. Always remember, interview is all about the qualitative process. Like what kind of quality of answers that you are giving, that really matters, not the how much of time that you are being interviewed. Thank you. Yeah. Next one, please. Yeah. No, actually, I haven't got your question. Can you please come again? Yeah, you can. That's the best strategy.
Yes, that's the best strategy. You can go for it. Yeah. Sir, am I audible? Yeah, you're audible. Yes, sir. Abhinav has a question like if they ask what are your weaknesses, how can we face the question? Simply, whatever the weakness. So please do let me know what are your weaknesses. Yeah, gets angry easily while working when other won't work, like that. So always try to see when somebody is going to give you like ask you negative question, you have to answer like optimistic answers like being lazy, waking up early. See, you can say waking up early in the morning, like simply question. See, not everyone can so waking up early is not everyone's cup of tea, right? Simply like, so that's a lame excuse. It's your weakness. Like simply say being lazy, it's also a lame excuse. You can go for it, but don't ever say like not being punctual. So because it's a negative quality. Don't say not being so punctual. You should be punctual. They always look for honesty, punctual, like hardworking. So you have, don't ever say doing hard work is my weakness. So don't ever say like that. So you have to go for some lame excuses like waking up early in the morning, like such kind of like emotionally like over emotional, like overthinking. Like these are like. Excuse me, sir. Yeah, yes, please. Will they consider our looks and actions also? Yeah, it's a part of like eye contact. I said that's very, very important. So while answering, you have to maintain eye contact because based on that, your answers are going to be tried out, which means that they will simply assess whether you are just thinking or expressing from the bottom of your heart. So your honesty and integrity that will be tested based on your eye contact. So always try to maintain eye contact. Thank you, sir. Yeah. Yes, sir. We had a question from Padma, like how to answer when they asked about our achievements if we haven't participated in programs conducted by IIT or NIT set. Simply, you can also mention any kind of achievements like I got a first prize in my school, I got a first rank in the school, or like I participated in cultural fest, I participated in a technical fest in my college, which was conducted by our department, or like I have taken an active part in social activities, or I have donated this much to this, or like I have donated some, I have given some kind of charity, or like that. Yeah, like that. Next one, please. So if you don't have any questions, then we can wind it up. If you have any, then you can ask. Any more? Good evening, sir. Good evening, sir. Yeah, very good evening. Sir, how should we answer question like why should we hire you? Yeah, this is very, very important. See, this is the most important question which decides your selection, right? Which means why should I hire you or why should I recruit you? Which means that it is nothing but what kind of technical skills that you have, what are your strengths. So in which you have to mention your objective, which is going to match with their objective. Which means, see, when somebody is going to ask you this question, first focus on your objective. First objective, so that because if based on that they will be selected. Second one, your strengths, like what are the strengths, whether you are technically strong or not, like academic skills, like skill set of your academics, and then career objective, and apart from any kind of like skills such as communicative, vocabulary skills, presentation skills, managerial skills, planning skills. So try to have all these things so that based on these three qualities they are going to select you. Okay, first one is like objective, second one your technical and communication skills, third one, so how you are presenting the data. Career objective with all kind of qualitative answers. Okay, sir. Thank you, sir. Yeah. Next one, please. Any more queries? Yeah, I think all are done with their queries.
I invite Saujanya to take vote of thanks, to give vote of thanks. Good evening, everyone. My name is Saujanya. On behalf of my team, I would like to deliver a vote of thanks speech. I'm really thankful to my team for giving me this Saujanya, opportunity. if you don't mind, can you please wait for a second? Yes, sir. Yeah, someone has asked a valid question. Like, so tell me 3 reasons why should we reject you. So for this question you have to answer like, I think I'm deserved to be a part of your organization because I'm technical. Even though they ask you negative questions, I think I don't have any qualities to be rejected by you. You can answer like that, or you can say, I think I'm not going to be rejected because whatever the qualities or objectives that you mentioned are mentioned in my like resume, so that I will be definitely be placed in your organization. I think there won't be any more reasons or questions that are to be rejected. Okay, sorry for the interruption. You can go on. Okay, thank you, sir. Yeah, please. On behalf of my team, I would like to deliver a vote of thanks speech. I'm really thankful to my team for giving me this opportunity to deliver this speech. It has been such an honor to be a part of this wonderful event. This seminar has been a great success so far. It imparted a lot of knowledge to all the students. I would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed guest, Professor Arun Kumar Alagonda, sir, for his active participation in our seminar. Sir, you truly make this day full of knowledge for us. Your deep and intellectual way of imparting knowledge has added glory to this seminar. I am pretty sure that the precious knowledge you gave us will definitely help us in our future. Once again, I would like to thank you, sir, for taking out time from your busy schedule and enlightening us with knowledge. We will wait for some more seminars like this for improving our knowledge and ourselves too. And a big thanks to my SDCAC team, especially to Career Guidance team, who really work hard for this seminar and handle the event throughout. A wide round of applause and thanks to all the participants who made the event a memorable one. Finally, I would like to thank all of you present here for making the time to be with us today and helping us make this event a grand success. Thank you one and all. Yeah, thank you, Saujanya. Actually, I'm really very happy I can say that I'm a cloud nine because I just got discharged from the hospital, even though like I had injuries on my left arm and like the stitches were removed. So the kind of enthusiasm, kind of quest that really made me, even though it has been aching a lot since commencement of the session, but truly the love, the kind of reverence and whichever that you have had for me, that made me all agog. And I can say, I hope, I'm pretty sure that you are all going to hit the big time in your endeavors. That is nothing but you are going to be placed, and I always love to extend my helping hand, like in being placed, especially in terms of your campus placement. May God bless you all. Yeah, anything else to say? Yes, sir. We are really glad to have you, sir. Though you are injured, you came to deliver this speech. We're really thankful to you, sir, and we hope we'll have some more sessions with you later in future also. Yeah. Thank you very much, sir. Yeah. Okay.